This is محمد حمودة speaking. Today we are going to talk about translation of synonyms. Uh, Last lecture we have talked about the translation of or general introduction. We have talked about a general introduction about technical about lexical problems in general, and we said that these types of problems are the most types of problems that students of translation or translators usually face because the superficial use of word for word translation or word for word strategy. Most of the students use or understand the translation as a replacement of source language vocabulary with their equivalent vocabulary in the target language. Thus, the result of this translation will be disastrous actually. Sometimes will be disastrous. Today we are going to talk about semantic problems, a specific type of, or we are going to talk about synonyms or translation of synonyms. First of all, what is the meaning of synonym? Synonym means sameness, similarity of meaning. So two words have similar meaning or the same meaning. These two words can be called as synonymous. These are synonymous words that mean the two words have the same meaning or similar meanings. Now, types of synonyms. In general, we have two main types of synonyms. The first type is absolute synonyms, which means two words are identical. They they have the same meaning 100% as if they are two coins. These two coins are identical, 100% identical. The second type is near synonym. Near synonyms, these are not identical in meaning, but they have similar meanings or close meanings. But remember, they are not identical. Okay, the first problem the first problem in synonyms is the translation of angry in English. We have about 16 words that express anger in English. He is angry, he is discomforted, he is annoyed, disturbed, or bothered, inconvenient, furious, outraged, worried, nervous. All of these words denote a type or some sort of anger. But in English, actually, also these two words, 16 words, they are not identical, but we have grades of anger. يعني في عنا احنا هدول الكلمات درجات في الغضب، ما بيعكسوا، ما إلهم درجة واحدة في الغضب، وبالتالي هدول درجات. يعني discomforted آه، مش نفس درجة annoyed. Both of them donate anger or angry, express a feeling of anger, but a feeling of angry, but these two words are not identical. Why? Because we have degrees of anger. They reflect degrees or different degrees of anger. Discomforted is more emphatic than annoyed in terms of meaning. So, how can we solve this problem? Actually, we can write or we can draw
a line, and we this line this line is divided into three areas. The first area is little angry, middle angry or medium, and the top is very angry. يعني احنا بنقول غاضب قليلا، غاضب، غاضب جدا. الآن احنا هذه يعني قسمنا ال16 كلمة هدول ممكن نقسم ال16 كلمة هدول اللي بيتكلموا عن angry كلهم لثلاث أقسام. القسم الأول بيشمل very angry، القسم الثاني angry، القسم الثالث little angry. نجي ل little angry، يعني لو احنا قلنا nervous متوتر، قلق، منزعج، discomforted، displeased غير مسرور، يعني غير مسرور أو غير راضي، bothered متضايق، annoyed. هذه كلها بتعبر عن شعور angry ولكن very little or little angry. طيب نشوف very angry. very angry شعور غاضب بشكل كبير، شعور غضب بشكل كبير، زي outraged، furious، impatient يعني صبره نفذ صبره، مشتاط غضبا، شديد الغضب. كل هذه express very angry. the third category اللي هي angry اللي هي حتكون الطبيعية أو الشعور المتوسط من الأنجر. وبالتالي أنا هنا قدرت أنا أميز بينهم. يعني أنا عندي المشكلة في angry كلمة واحدة، ولكن إحنا عنا 16 كلمة بتعبر عن هذا الشعور. هذا الشعور أنا 16 كلمة بتعبر عن هذا الشعور. كيف أنا أتعامل معهم؟ بقسمهم لثلاث درجات 3 degrees. The first one is little angry, the second one is angry, and the third one or the top is very angry غاضب جدا. والآن أنا كل واحدة بحطها في الكاتيجوري اللي تناسبها. يعني annoyed منزعج أكيد مش حتكون very angry، حتكون إيش؟ حتكون little angry. منزعج يعني غضبان بشكل قليل، في انزعاج أو مش مسرور، غير سعيد، unhappy or dishappy. unhappy means or displeased، هذه بتكون little angry. ولكن شوف outrageous غاضب جدا، يعتاض غضبا، يشتاط غضبا. هذا غاضب جدا، شعور كبير جدا من الغضب، وبالتالي حتكون very very angry. okay. and طيب so how can we deal with words like this in translation? First of all, we determine the similar words. Then we can figure out the slight differences between these two words. I mean, slight differences mean distinguish the general level of the meaning. This level, the second level, and the third level. Then we render every set of words the same. يعني أنا المجموعة الأولى اللي هي very angry كلهم لو ترجمتهم ترجمة واحدة أو outrageous يشتاط غضبا مثلا، حتكون هذه الكلمة الإكسبريشن لجميع المصطلحات أو لجميع الكلمات الموجودة في المجموعة الأولى اللي هو very angry حتكون صحيحة. قلق أو منزعج أكيد حتكون very angry، وبالتالي ممكن أترجم جميع كلمات very angry ل annoyed أو displeased or something like this. Okay, the second problem is with the verb start. We have three verbs: start, begin, commence. Actually, see,
Apparently, the three words seem to be identical, but actually we have slight differences between them in terms of grammatical differences. The first of all, start is a noun and a verb. We can say I start writing my homework. هنا I start إذا start هنا إجت verb. طيب لو إحنا حكينا the start of the exam بداية الامتحان the start هنا ذا وأخذت noun يعني حتكون the start نفسها ممكن تكون noun صح؟ وبالتالي start ممكن تجي verb ممكن تجي noun while begin it is only verb لو بدي أخليها noun بضيف لها ing common is also the same طيب also this is the first difference. The second difference is that communis is used in very formal context since it has Latin origins while start and begin are less formal or they can be used in informal context because communist has Latin احنا حكينا communist has a Latin origin while start and begin has Indo-European and all Germanic origins. اوكي طيب هدول اتكلمنا عنهم احنا. طيب in Arabic هدول الثلاث كلمات بترجمهم أنا بكلمة واحدة اللي هي بدأ فقط and that's enough. so أنا هدول الكلمات بالنسبة للفورماليتي حيكون عندي loss. why? because communist is more emphatic and is more formal than begin or then start, but we render the three words as if they are one identical or 100% identical word as بدأ. So a loss at the grammatic or at the semantic level occurs in this context. Uh, we in Arabic we also use استهل وابتدأ ورفض وبدأ. هذه كلها expressions are informal and they are used in daily life but not in uh, translation or in ترجمة معتمدة يعني. اوكي في عندي كلمات تانية لبدأ. افتتح شرع دشن افتتح طبعا هدول أنا بستخدمهم relying on the context itself. okay now the third problem is يعني هي عندي أنا ثلاث جمل we started at 8 a.m. we began at 8 a.m. we commenced at 8 a.m. هدول الثلاث جمل احنا ترجمتهم للعربية بدأ عند الساعة 8 صباحا the same but we have a formality level. Communist is more formal than start and began. طيب نجي لكمان أيضا شغلة جديدة عندي the obligation the translation of obligation which are must ought to should have to has to to is to are to all of these expressions are expressions of obligation. okay in Arabic here in English we can use or we can divide these two obligation expressions into two groups. The formal group, which consists of must or to, should have to, has to,
while the second group, which is the informal group, consists of two is two or two. Okay, actually, if we render them in Arabic, we can render the first sentence as يجب أن أو ينبغي أن, while the second group can be used or can be rendered as لابد من أو عليك أن أو يترتب عليك أن. طيب في اللغة العربية هنا يعني اللغة الإنجليزية في جروب منهم من ال obligation expressions بستخدمهم formal والجروب التاني informal. بالنسبة للغة العربية هنا المشكلة إنه جميعهم بستخدمهم في الفورمال كونتكست. يعني لو أنا قلت لابد أنا الشعر العربي بشكل عام كله آه، الشعر العربي بشكل عام كله فورمال، صح ولا لغة رسمية وفورمال؟ طيب وبالتالي لما يكون الشاعر ذكر لي ولا بد، إذا هذا معناته الكلام إنه لا بد عبارة عن فورمال، صح ولا لا؟ طيب وعلى المولود رزقهن وكسوتهن. هان وعلى، هان وعلى is related to the second group, and in English this group is treated as informal expressions, while actually or in reality in Arabic the two or the two groups are the same in Arabic. يعني يتوجب عليك ويترتب عليك ولا بد على ولا بد وعلى، وكلها هذه إلها نفس ترجمة، إلها نفس الترجمة أو ترجمة قريبة في اللغة العربية. طيب أيضا نيجي إحنا let us continue. طيب نيجي إحنا هذا كله حكيناه لابد. طيب وبقولنا هذا وبما أننا ذكرنا قلنا هذا، طيب أنا في بعض الأحيان ممكن أنا أضيف كلمات من عندي في الترجمة لتعزيز المعنى لتقوية أواصر الجملة. واضح واضح هيك؟ طيب نجي ل third problem. طيب third problem بحكي لي أنا عندي جملة واحدة in English but its meaning can be rendered in several ways, or it can be rendered in several ways in the Arabic language. For example, the soldiers stood to their guns in a battle or in the battle. هنا stood in their guns ممكن صمد الجنود في المعركة، استبسل الجنود في المعركة، ثبت الجنود في الميدان، تشبث الجنود بموقعهم. كلهم هدول ترجمات صحيحة لهذه الجملة، وبالتالي some expressions have several meanings in the target language. This is due to that English or think. Please think why this issue can occur. Why can this issue occur? ليش؟ ما هو سبب هذه المشكلة؟ إنه أنا عندي كلمة واحدة بنعبر عنها في اللغة الإنجليزية في اللغة العربية أو بنترجمها بأكثر من طريقة. هذا إحنا حنعمله سؤال نقاش الأسبوع هاد إن شاء الله. أوكي. طيب نجي to the fourth problem. المشكلة الرابعة إنه أنا بعض الكلمات إلها معاني تانية أو إلها expression أخرى، وهذه الإكسبريشن الثانية معتمدة وعلى نطاق واسع جدا أيضا مستخدمة. مثل عندي البلد الأمين. هنا البلد الأمين مكة، وكتير إحنا بنتكلم عن مكة كالبلد الأمين، صح؟ وبالتالي هنا آه، أحيانا ما في familiarity، ما بكون الطالب أو المترجم
عارف بهذه التسمية الأخرى أو التسمية البديلة لنفس الإكسبريشن. the security land، أرض إحنا البلد الأمين، or the security city اللي هي مكة المكرمة. طيب the good city، عندي أنا المدينة الطيبة، طيبة الطيبة اللي هي المدينة المنورة. the sharp distinguisher between falsehood and، أيوة صحيح، أنا قلت الفاروق اللي هو عمر بن الخطاب، فدائما أنا ممكن أحكي الفاروق يعني أنا هنا بنعرف إنه هو عمر بن الخطاب. هذه كلها ترجمات مختلفة. سيف الله المسلول إحنا اللي هو بنعرف إنه صلاح الدين، وبالتالي إنه الإكسبريشن أحيانا بيكون له آه، تسمية أخرى غير تسمية أخرى تعكس نفس المعنى. في هذه الحالة أنا هنترجمها and the translator should be knowledgeable of this area. وهنا عندي كلهم كلمات أمثلة على هذه الجملة. التشيك بوكس اللي هو جدر الماء قصده أنا للحمار. آه، سيف الله المسلول، الله دراونز سورد، هانا سيف الله المسلول قصدي أنا خالد بن الوليد. الفاروق يعني the distinguisher or the sharp distinguisher. الفاروق هو الذي فرق بين الحق والباطل، أنا بنعرف إنه هو إحنا اللي هو عمر بن الخطاب. the red devil، الشياطين الحمر، هذا فريق مانشستر البريطاني، احنا فريق الشياطين الحمر دايما بنسميه ريد ديفلز. وهذول كلهم أمثلة متعددة ومعروفة، بالتالي ممكن احنا نعملهم. Actually this is the end of this lecture. Next week we are going to talk about, or our journey will be continued talking about lexical problem, and we will see another type of problems which is تعدد المعاني وأحاديثه. الآن ما تنسوش آخر حاجة بدي أذكركم بالسؤال اللي احنا حكينا أحيانا لماذا أو عن السبب إنه الجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة أحيانا في اللغة الإنجليزية إلها في اللغة العربية أجي أترجمها إلها أكثر من 10 معاني. ما هو السبب؟ Thank you very much for your time. I hope you get a lot of benefits. Thank you.